Sugyes mal da reden is Amoleik. Yedua, Chassidus is many biurim and many inyanim in Amoleik. Kimat jede Jahr is da Maamorim, in jede Jahr is da andere Knetsch. And sometimes it even looks like the stiris. So what we want to do tonight, I mean, so da andere Bachrim yet, so da Bachrim was learning Toshen Chai, so da Divs learning Toshen Tesvov, Toshen Lamed. So there's different Mahalchim. So Beivin Kloli is da Mahalch von Ateres, Mahalch von Samachei, Mem Zayin, so it's in the Rebbe Rashab. So there's, as we get freer, it's da Mitzvahs Mechias Amoleik in der Rechon Tzisecha, and there's done in the Siddur, Parsha Zocher, so da in Teira in Tetzave, and jede Or terets man a bissel anders. So, was mir will nitz the turn is to try and make a Seder. What's the Yisaidus of Amoleik? Favos in die alle verschiedene Biurim, wie drückt sich aus this Nekud. So let's start from the beginning. Erstens, so mevor a Sachherter, die was lernen Eter, wie ich mir Yisrael in Eter, as was is Amoleik, das die Klippe. Amol steht, for those who learned Toshin Tes, in Keldedi Toshin Tes, steht, as Amoleik is netzach vehedi Klippe. So da Erte, was steht, as Amoleik is bechlal nish begeder ha-seichel, es ist Chutzpe, das ist in Sacher Samachei. Amol steht, as Amoleik is Krirus, Kaltkeit. So da, as Amoleik is Miloshen, Amoleik is begematria Sofik. Amol steht, Amoleik is begematria Rom. Miloshen Rememus vis Nasus. Sometimes it says Amoleik is begematria Barzel. Amoleik is Miloshen Omol. This is Miloshen Yigie. Amol is da in Eichen Zocher Samachei. Dort steht Eichet wegen Omol. Es ist da in Tafrish Pehei dacht sich, as Amoleik is Miloshen Molakes Reishei. Melike. Is gemoven in die alle Sachen darf man machen ein bisschen Seder, was ist denn Kude von Amoleik and why does it express itself in all these different Tziyur. Das ist eine Sache. Verkehrt. What's the Milchome in Amoleik? The solution? Es ist da, Ribbe Yefan. Amol redt men Chamimus, Amol redt men Teikef, Amol Kabbalah Seil, Amol Tainuk, Amol Amune. Und die alle Sachen steht. Es ist verschiedene Maamorim, jeder Ort sagt etwas andere Sache. And sometimes it might sound like opposites. So da Amol was in Mashma, as was is the problem in Amoleik, as it trug und se fällt Tainuk. So in der Kutitere, is in etliche Erte. Und is in Memele is the Eitza of them reinbringen, the Etzem an Nefesh reinbringen. Und am steht verkehrt, the problem is fällt Kabbalah Seil. Was ist gewesen die ganze Meise mit Shaul HaMelech, the whole story with David, was ist der Meise als a Teif Shmei Mizevach Teif. Mit der Folgen ist besser von bringen geschwachen Korbanis. Die Iker ist der Folgen, ist Kabbalah Seil. And that's the Mechamen Amoleik. Is saying the problem von Amoleik. Saying the solution, the Mechamen Amoleik, haben wir da etwas plenty Arbeit. Noch eine Sache, was wir da verstehen. So Yadua, die haben gelernt, ich halte zu, als was ist eine Kude von Klippe, ist Midian. Midian ist Jesches. Wir drehen alle mit der Mond, wenn ich gehe Machleikes, ich meine, dort ist Mavur, in Echolzu Bariches, als die Yesod von Machlekes
ist Yeshes, das ist Medium, Meloschen, Modin und Meriva. Was der Yisod von Machlekes ist Yeshes. Und alle anderen Klippes ist ein Shiur, Taive, Machshavazore, es gibt verschiedene Klippes Plishtim, Klippes. Das, was ist aber Medium ist Klippe alle. Das ist Yeshes. Gerade interessant ist, bei der Verbrennung, was wir gesagt haben, bei Nacht, der Rebbe den Menschen Medium. Usually, wenn der Rebbe redet Machlekes, usually, es geht schon rein, it's interesting, maybe it's eine andere Sorte Machlekes, es dort nicht gewinnt, da wissen, was gewinnt. Okay. Ein anderer Erde steht, aber was ist eine Kude von Klippes Mitzrayim? Mitzrayim ist der erste Golus. Mitzrayim ist der Sibbe für alle anderen Golusen. So Mitzrayim ist die Yisod der Klippe. So, es ist nicht kein Spiel. Einmal sagt man Midian, einmal sagt man Mitzrayim. Und da in die alle Sachen Maamorim ist doch Yodua als Amoleik ist, Reishis Goyim Amoleik, der Umfang von alle Goyim, von alle Klippes ist Amoleik. Ich darf noch ein bisschen machen als Seder, was ist der Teich? In welcher Ingen ist jeder einer die Yisod von Klippe? Noch eine Sache, was man darf verstehen. Fragen ein bisschen als Stire in Zohar Samachei. Was die was tun in dem. Es steht, man hebt dann, sagt, dass Klippe, das Amoleik ist different than all Klippes, weil man kann es nicht mehr wahr sein. Yodua. Was ist Chutzpe, es ist Ha'ozes, es ist Lamada mit Avodah, oder Lamata mit Avodah, und Mele kann man nicht arbeiten mit. Noch sagt aber bei Emes, Beis beginnes is nasus anal misbarim mishapchen lekdushe. Sei normales nasus, sei es nasus von Amoleik. Was eiche da in kedushe is nasus shalamayla mit Avodas. Okay. Es da Amoleik chassidus, was man sagt, wie das ist bepashtus, und Amol sagt man, aber tiefer gerät ist jeder der Ingen, eich von Lamayla mit Avodas ist da in Amoleik. Was ist das Problem? Endigt, the end of Perek Vav, Doktor, wieso die Ingen nach Chutzpe schon sagt, boy, was nasus le yesh klal bekdushe, weil kein Klippes Amoleik ein lo birur klal. Es ist nicht tonk, le yesh, in Chassidus, der Sprache, es ist geschrieben, es ist Yiddish, le yesh, es ist nicht tonk. Es ist nicht tonk, kedushe Amoleik, und mit Meile ein lo birur klal. So verstehen ich. Man hat gesagt, dass ein kedushe ist jeder. So, obviously, eine gewisse Platte das jeder und eine gewisse Platte das nicht. Und was ist denn eine Kude, was man will da rausbringen, als dass der Asasot Kilum Sabirur, aber Sabirur, was die Sache ist nicht in das Bare geworden. Was meint das? Das Spiel. What does that mean? Danach ist da ein Riebe in Yonim of Drush und in Yonim of Amoleik. Und ich durch in alle von sie, aber nur die Sache, was chazet sich in der Maamorim many times. So da, die alle Parshiyos von Amoleik, so doch der Amoleik dreimal in Teile. Bei von Klolik. Es ist da bei der Meister von Amoleik, bei Yosef Amoleik, Parshiyos Beshalach. Danach ist da Zohar Sha'asalacha Amoleik, die Mitzvah. Und danach ist da in Shmuel, die ganze Meise with Shaul, to go out to Milchama and Amoleik. And die alle Meise ist Chassidus Medaik Ribe in Yon. Huh? Was ist Kna? Der Vayovi Amoleik. Es ist nicht, dass mir bringt es nicht so viel. Ja, ich verstehe. Der Rabbi gerät mehr von dem, aber in der Diukim, in der Psukim ist noch so. Ja, aber sicher doch, eigentlich nahm, als kommt in einer seidene Suppe, als kommt in einer Suppe, die Kedusha. That's already a whole new, we didn't mention that. That's already a different mahalach in Amoleik. It's very interesting. That means it's 2 and 2. Verstehe, aber es ist okay. Ist es da Zocher? Ist mir Medaik, was ist der Ingen von Sikar? Keine andere Mitzwe hat man nicht, so Zocher ist ja immer Shabbos. Ja, aber es ist damals, bederich klalt, man darf Milchama haben, so das ist eine Mitzwe zu Milchama.
Wie ist der Even am Milchama durch Zikar? Ich in Shabbos redet man allemaal, why is the mitzvah in der Even of Zikar? Das ist eine Sache. Und es ist nicht nur Leitishkoch, meistens auf dem ist das der Sacher. Sacher ist also Lecha. Was ist Dafka Lecha? Zu Klal Yisrael, zu mir. Derech bezeichnen wir Mitzrayim. Was ist der Hadgoshe, als Amoleik ist Dafka noch Mitzrayim. Und der Hadgoshe ist der Loschen von Derech. Auf dem Weg. So da, mit Medaik, als der Milchama in Amoleik darf sein mit der. Bei Refidim, was ist der Inge von Refidim? Wir bringen echt, Vayemer Meshal Yeshua, Bechar Lonu Anoshim. Das ist der Diuk. Was ist der Teich Bechar Lonu? Bechar Lecha? Yeshua ist der General. Geht Milchama haben. Gleib sich als Soldaten. Bechar Lonu Anoshim. Wir sind bei Ozne Yeshua. Daber Yeshua. Wo setzt man in Teira als Aloschen? You put it into his ears. Weil der ist ein Riebe in Yonim. Was ist dort die Juke? Noch eine Sache, was bringt sich überall, ist, dass es steht, La Aloche, als Beknisses Laaretz, ist dort zwei Schlafen. First day is Kibush Aretz, und danach ist da Melchemes Amoleik. Okay. Noch zwei Nekudas, fallen wir es mit anheben. Another thing which we need to understand is, what's the gather, as a statement, Negei Amoleik, Ki Yad Hashem al Keis Yudke. Steht, Ki Yad Hashem al Keis Ka, Ein Hashem Shalom, Vein HaKisei Shalom, bis Mashiach et kum. So weiß sich aus, dass the word von Milchama in Amoleik, over there it says, Keis, Kuf Samech, Kof Samech, so it's a halbe, und the Yudke is, it doesn't say Vavke, it doesn't say the Shem Hashem Amoleik. It touched me, it's a Gemara. As Ein Hashem Shalom, Vein HaKisei Shalom. Und als Mashiach hat kommen, so weiß sich aus, dass der Milchama of Amoleik ist eine Sache, was ist Negei auf Mashiach. No, das ist Negei auf der Kavane Klolos von der Brie, der Milchama in Amoleik. Und how is this going to drück sich aus in der Chilik zwischen Yudke und Yudke Vavke? Und ein letzter Wort, das ist doch der bewusste Meise auf Reb Hillel, also Reb Hillel ist ein Skarf geworden, so sieht das Chabad, wie sei, also hat gehört, Reb Zalman Zezmer, Parshas Amoleik, ist Krisa Teira, und hat gehört, Reb Hillel was a Chernobyl Chassid. And he heard Reb Zalman Zezmer, Azaz Sinne zu Amoleik, sie ist zugegangen und fragt, wo hast du gekrogen Azaz Sinne? So he told him, das ist beim Rebbe, in Liadi. So he said, ich darf ich gehen. Und er went after the Rebbe, nicht getroffen, gut, die ganze Meise. Das Lechure darf man da fragen nach Klotzkasch. Der Hillel ist doch gewinn nach Chassid. Er ist nicht gewinn nach Chassid Chabad. Der Ingen von Milchama in Amoleik, der Sinne zu Amoleik, ist der Ingen von Chabad. Lechure, der Sinne zu Amoleik is nothing to do with Chabad. Wer hat mehr Feindkaltkeit? Chassidus Chagas oder Chassidus Chabad? Who has more of an andere? If the problem von Amoleik is Sofik, Kaltkeit, die alle in Yonim, ist der gute Punkt verkehrt. Chabad ist doch die Ingen von Seichel. Man halt von Meichen. Who's supposed to hate it more is was ist der Teich, als Dafkir mit dem Samen Zezmer hat man dort gehört, ob es das Sinne zu Amoleik. Okay. Fine. Wie wir wollen davon arbeiten, ist ein bisschen besignen nachher, aber this is the only way man kann zugehen zu der Sugie, ist, dass man gehen erstens postet mit Sakim sein und probieren machen als Seder, in was es steht. In den verschiedenen Eifan. And then, nachdem was man hat, Akoponim am Misgeres, wird man
sich davon der Grund werden, will try to sich ein bisschen reinlassen in the differences between them. Erstens in der Nekuda Meshutefes und danach in der und für was es dort verschiedene Eifan. So let's start like this. Der erste Eifan von Amoleik, der niedrigste Eifan, steht that a person makes a kaltkeit in Meise Bepei. In other words, se da frume Yid, kommt Amoleik und macht das Rofu Yideyim mit Divrei Teire. Das ist der Lashon Refidim Rofu Yideyim. Und wir sind mit Eichen im Maamorim Pasha the hand. In other words, business us to getan as Eifel, and now you're doing less. Was ist der Eitze auf Asasar Klippe? Is der Eitze steht Tekef. What's Tekef? The Avodah of Netzach V'Heit. So the problem is, as it felt in Meise Bepeil, if a person has a Tekef, as is gar nicht ein Spol von kein Kaltkeit, und von what Amoleik is saying, and he's consistent, what's Netzach? Netzach is also Miloshen Nitzchis, Miloshen Natzchonus. Heid is Miloshen Heidoe as Sedah Bittel, Mele, it's not going to change, because it's nothing to do with wo halt. So Netzach and Heid macht as a Tekef, as it's a gar nicht beiten. Aber es ist da, als Amoleik ist kliger von dem. He says, let's attack the Netzach V'Heit Gufe. Was heißt? Let's make a Schwachkeit in der Mensch, was is a Tekef Dike, Netzach V'Heit Dike person, let's create a Schwachkeit in his Tekef. What's the problem? The problem is, as a person who only has Tekef, without any Hergish, so he's vulnerable. It's easy to attack such a person. If you meet a Yid, was sein ganzer Avodas Hashem is gebeut on the fact that er nicht anders. So he's really bad and hollow. There's nothing. He has no reason for anything. There's no chofetz ledovka bebeemes. There's nicht da etwas ave v'yire, which is a sherish of Ramachush sa. So Mamela, he's easy to get. Und in der Drush, das ist der Teich, as Mizaris from Mitzrayim, Baderech, Betzeischa from Mitzrayim, it's easy to attack the Yidden. Why? Yedua as in Mitzrayim, it was an Eifan of Kibbara Cha'on. It was a Munah b'fchines Katnus. Yidden were Mentes Sharitume. There was no Hergish Aliki, but Matan Teire, that was the whole Sphere Seimer, is the Birur Amidus. But from the Yitzias Mitzrayim, it's gar nicht given. So they're vulnerable. So, in a matzah von Echsholim Acharecha, V'ata Oyi V'Yogeya, heißt es that there's no Chayis in Kedusha, V'Leyore Elikim, there's no Yire, meaning there's no Hergish, so Memele in such a matzah can Amoleik come. Was ist der Eitza of them? Schaffen a Hergish. So Memele, the Eitza ankegen that Tifera Amoleik is, haben a Varimkeit. A Chayis in Mitzvahs. So da Riches in the Friedrich Rebbe's Maamorim, the only Eitzah kegen Amoleik is Poshet Tana Mitzvah mit a Chayis, mit a Simche, mit a Geschmack. Because if you're doing it only with a Netzach V'Heit, Amoleik is going to win. Noch ist da, as Amoleik geht tiefer von dem. He said, lass mir abschwachen den Middes. How could we schwach up the Middes? Is da, stellt sich weg, als der Mechin soll nicht mehr sein Middes. No, the only answer for to have Middes, to be made the Middes, is the Mechin. Kommt Amoleik und sagt, let's cut in between the Mechin and the Middes. In other words, you know the truth, but I'm going to stand in the way between knowing the truth and feeling it. Und das ist der Problem von Amoleik. Der Fall ist Amoleik Miloshen Umolak es Reishe, to separate the head from the guf. Und das ist der Teich ki Yad Hashem al Keis Yudkei is Meichin, Vavkei is Middes and Meise. Kommt Amoleik and he makes a separation.
Es kommt es, what is the problem with Amoleik? The problem with Amoleik is, as nicht nur he attacks the Meise, or the Netzach V'Heid, or the Midas, lost nicht, that the Midas sollen sein, durch them, that he's not allowing for the Meichin to be made in the Midas. Good. What's the Eitzah gegen them? Pashut. Das sagt man überall, the Havana, the Inyan of Amoleik, the Inyan of the Eitzah for every problem is, also man hat das, Yaimik machshavte bechezik, Yitzke machshavte bechezik. Also ja, a Korre und a Argoshe, da alle Inyanen von das, was wir kennen da, is Memele, there's nothing could stand in the way. Wie der Loschen von das ist echt mit Loschen Vayada zu brechen. So it breaks through. Da hebt sich an das Problem, als Amoleik ist tiefer von dem. Amoleik ist das die Klippe. So he fights also that breaking through. Wie der Loschen ist Yedeas Ribeinu Mechaven Limrit Bei. Amoleik and Bilam is the same Asius, because Asius is also Yedeas, Bilam is also Yedeas Das Eli. Bilam and Amoleik is the selbe Klippe. They were Be'etza Achas in Mitzrayim, as it steht in Medrash. So Amoleik und Bilam is ein Wort. Yedeas Das Eli, or Yedeas Ribeinu Mechaven Limrit Bei, das die Klippe. Gut. Is dort darf man sich abstellen and understand properly what could be the next stage. Because what's going to be the solution for Das the Klippe? Is a bag. How is Das the Klippe different than separating Meichin and Midas? Regular Meichin should be made into... Oh, okay, very good. It doesn't maktim sein. So let's take a step back and even kloli the difference between the Avodah of regular Midas, the Avodah from Mitzrayim, and so the Avodah from Amoleik. Even kloli, there's regular Midas, which is Sheva Poris Erois, Zayin Amamin. This is the Sheva Midas, but we have to be mevarer. That's the regular. What's the Eitzah to be mevarer these midas? Meichin, Eira Meichin. In andere Wörter, was meret allemal. What's the problem with midas? It's yeshes. Meichin bringt da rein a bittel, but Meichin, even on a simple level, Meichin Pasha tells me the truth. So Memela, the Eitzah for in Avedis Hashem allemal, in every kind of issue is, in Chassidus, Bimis Beinen, Trach de Emes, as Welt is nicht als if it's Mokim, or Ataive, whatever he is, v'chulu, jeder Zach, Memela, you deal with that Klippe process. Kommt Mitzrayim, and he says, Le Yadaiti Yesavai. Ich kenne das nicht. So Mitzrayim is coming, with the Loshen is Mitzrayim, is Meitzar HaGorin. He's the Gorin which doesn't allow the Meichens or Meir Zayim Midas. So that's a regular Havana in Mitzrayim. So Mitzrayim is the Sibbe for alle Golosen. Meaning, usually, if not for Mitzrayim, is Almal da Eitze. Kommt Mitzrayim, dann stellt sich ein Keim. Sagt, Le Yadaiti Yesavai. What's the Eitze an Kegen Mitzrayim? Vayada is Mitzrayim, das. So das fights Mitzrayim, in other words, Mitzrayim, he's a Meitzra Goren a Kegen Amechin. Aber as hot das pushes through the Meitzra Goren. Is it mit Magder sein, what's the issue of Klippe is as a felt Mechin? Es felt Binnen. Trachten, it won't be a problem. What's the issue of Klippes of Mitzrayim is Sedom Mechin, Sefel Das. So the solution is Akore, Vargoshe, Bimis Amikindin.
Und da stellt sich an gegen Amoleik und sagt, ich bin das die Klippe. Und mein Meile ist jedes Rebbeinu, und ich will immer Rebbeinu. So the solution of das, gut, ich bin Konkurrenz, I go in competition. What's das? Ja, aber der Herr. So, the whole word of Amoleik is, so what? So the Amoleik's ratio is a sacha tifere than Meitzer Agor. I feel opposed to the passage, the Taishus in Chassidus doesn't say this drush, but after opposed to the passage, Meitzer Agor and the Taishus do Agor. Elamai is standing in the way. It's Hoben das, it's going to work. What's Amoleik's ratio? He severs the head from the goof. In Tereir is da Ariches as Amoleik is dafka min ha'erif, from the Etzem Agor. It's from the back of the guard. Was ist the word von Amoleik? Amoleik sagt, als Tage richtig und so da das und alles gut und fein, ist was. What makes it das the Kelipah? What makes that das the Kelipah? The takeoff of Kelipah. That's the takeoff. Yeah, in Vayichi and Eter, this is Arichas, you learned about das. Yeah, as the whole word of das is, as the takeoff, it's the Etzem. Oh wow, okay. Zeitlich, this is all there. It wasn't the Eitze gegen them. Is the Eitze is Chochmah. Why? So, behektem. Chengeret, the difference between Chochmah and Bin is Riyah and Shmiya. What's the difference in Riyah and Shmiya? Shmiya is Hakbala. I hear something, kann ich sagen verkehrt. Ich höre das Wort, ich kann sagen verkehrt. Riyah ist, wie der Loschen in Pada B'Shalom Yud Gimel, ich habe dich allein gesehen. You can't, why? Weil der Riyah nimmt der Etzem. Das ist die Klarkeit, der Emes, die Lichtigkeit von Riyah. Aber es ist auch noch ein Wort in Riyah. Riyah ist, was Chochmah techayah b'aleh. Riyah takes the whole person. In Havana, Shmiya is in Kop. If I see something, so es steht, as the ganze Mensch becomes reingeschleppt, he looks at a beautiful painting, you can't separate him from it. Heißt es, Riyah is the touch, sie nimmt über die ganze Guf mit Kafrega Vadresh, Vachoch mit Techaya Ba'ale. In andere Wörter, Shmiya gives space for something else. Riyah, der Bittel nimmt über. Und das ist die Klarkeit von Riyah. In Besigne nachher, Shmiya is Yeshus and Riyah is Bittel. Shmiya pashat begashmis. I'm here, I hear a word, se geht da rein in den Kopf, aber ich höre. Riyah is, as se nimmt der Rieber. Roa emes v'nofel al panim. Riyah is, that a person steht bei Hishtemmus. Me verliert sich von Riyah. A person doesn't lose himself for Shmiya. You hear a word? It's a good word, it's stark, I'm convinced. Ich will Paskin in der See. Riyah, und das auch viele bei Rave Talmid. The Riyah, this Rebbe me'achayre, if you'd see the Rebbe, the panim of the Rebbe is panecha reis es meirecha, because se macht a bittel kloli in the ganze Mensch. Und das ist die Nekude, the Eitze, to deal with the problem of Amoleik. Amoleik's whole cheshbon is, his whole breitkeit is, as he's going to separate the Mechem from the Mitzvahs. How? By being das die Klippe. If es da the Nekudas HaChochme, the Nekudas HaEmes, the Nekuda von Amunah, the Hecher von Seichel, the Nekuda von Mesiras Nefesh wie in Perek Yudches, se leicht über the ganze Mensch, so once Chochme wakes up, wie der Loschen in Perek Yudches, as a Chochme is Niseirer, Vayikatski, der Ebeshe Vayikatski Yoshen Havai, as the Nekudas HaChochme wakes up,
So he leaves his Sheina and the whole person is Neseir. Und der Fall steht dort in Tage, that when the Nekudas Chachma wakes up, it's nicht nur Yaz Mesiris Nefesh. Verliert den ganzen Geschmack in Ilm Hazen. Because once the Nekudas Chachma is made, it's schon gar nicht da. So kommt es, that what's the only real Eitzah and Kegen Amoleik? In every place Amoleik can sich hereinrücken. He doesn't let Netzach Veidatman, he doesn't let Meise Bepeil, or the Remidis. Aber Rebechaba Chochme, or the way sometimes it's described as Tainuk, in other words, ich bin in ganzen Dovuk in der Eira Emes, so then there's no Eitzah. Und das ist der Nekude, was in Mevur, Vayemer Meishal Yeshua Bechar Lanu Anoshim. Meishe is Chochme, Yeshua is Bina, Ibarah. Meishe tells you Yeshua Bechar Lanu Anoshim Lomer Machen Midas. Ish is always Midas, yeah? Is Chochme sagt zu Bina, Lomer gehen schaffen Midas zusammen. Aber es soll sein Lanu, nicht Lacha. As the Midas should be Midas azelcha, was in mehr in sein Chochme. Und wir sehen bei Osne Yeshua, in Schmier, als in der Schmier wird leicht in der Ehe, ist Meishe sagt zu Yeshua, lass mir gehen, machen Midas, als solche Midas, wir sind ein Bitteldicke. Und dann gegen dem hat Amoleik nicht genannt. Meishe ist das oder Chachme. Meishe so ist Chachme. Nach nochmal. So ist das. Ah, okay, da hebt sich an. Das ist... Vayemer Meishe Yeshua? Dibra Mascha Vayemer Meishe. Tafshin Tes. I mean, it's used to it's from free. Tafshin Tes for sure. Ah, it's not a Purim Maimer. It's early. Okay. Is L'chure, haben wir als Mesader gewinnt, Chacham. Und da ist das Ehre der Emes Amoleik. Der Emes Amoleik kommt und sagt, Bittel, Emes, der Emes leicht. Chutzpe belotagi. Malke belotagi. So chutzpe. His stam is nasu. Till now, Amoleik hat gerettet bis er sprach. He's arguing. No, he's not arguing. Kop in Wand. Ist sagt Amoleik, and this is the Amoleik von Samachei und von Toshin Chai. Das ist der Amoleik, als it's there, he's not rational. Sistama ist Nasus. Und das ist, was sagt dort, der Lamata mit Amvadas. Was ist der Eitzah gegen Amoleik? You speak Lamata mit Amvadas. Du redest nicht das Seichel sprach. So the only Eitzah is zu dir zu brechen Eichet on Seichel. Kabbalah Sel. Kabbalah Sel is Mushrish and Etzam HaNefesh. What's wrong with the Bittul Chachma? Because the fourth episode is at their hair. Chachma kommt in a Baruch HaMavrik. What's the word of Chachma? Chachma is as the Emes leicht. His idea is Rebbeinu Mechavan Lim Rebbe. I see the truth. I'm not denying. So the only Eitzah is, du gehst Kopf in Wand, ich mit dir gehen Kopf in Wand. Kabbalah said. Und der Fall ist, Shaul couldn't have the Milchama gegen Amoleik. Shaul is in Yinam Eichin. Shichmel Meile Gewei Mikalom. The whole word of Shaul is, as a Meichin was a Hecher von Midas. Ja, von der Shechem hebt sich an der Midas, in der Gufa Adam. Von der Meichin, the head is higher. So it is in Yinam Eichin. The only Milchama, was kennt Tag in einer Milchama in Amoleik, is David HaMelech, Nechi Silas V'leish, David HaMelech is Kabbalah Sel, Midas HaMalchus. Can handle mit Amoleik. And that's taka why darf sein Kibush Haaretz. Haaretz is always Malchus. Und danach kann sein der Milchama in Amoleik. Erst dann haben Kabbalah Sel. Tev Shmeim is einfach Tev. Oh, very good. Very good.
okay, so we'll see. We'll come to that. Remember this. It's fragt David Doazeh. What's your question? As l'chur is soft the equal. Why should the Nefesh Lekis win? It says the Nefesh Lekis of Muhammad Nefesh Bahamis. The Nefesh Bahamis has now pulled out his strongest armor. The stärkste Gewehr hat der Dois Zaris gebracht. So Nefesh Lekis pulls out his etzem, his Mekabbalase. It's the Nuga is getting handled. Who decided? This is Eves HaShefta. This one is stronger. Why? So in Perek Yud Gimel is Kedusha stronger because the Eibishter steht mit him. Eimed Lemin Nevi. So that's the word of Muhammad Amoleik. So in Perek Yud Beis is the Nefesh Lekis stronger because Meich Shalit. So that's all when you're talking about Sheva Paris Erois. The rest wegen Midis is Meich Shalit ala Lev. So regular Eifena Aveda is richtig Kedusha is stronger. Because Nefesh Lekis Shere ba Meich Sheberosh. Nefesh Bahamis is in Midis. Good. Nefesh Lekis is stronger. Aber einmal ist Arois gekommen. The Nekude, the etzem of the Nefesh Bahamis is L'chura, we can't handle with them. What's Maamorim? What does that mean? Oh, gets it. Finished klar. So you want to understand what the Maamorim is, he says why he should win, and he wants to know what's the difference between that and Netzach Veit. Where's the comment? Amol steht afilo de Lashon Yechida. No, it's very complicated. It could be two days. We're not opening that. So da Lashon Yechida the Kelipah in Ether, yeah. Before the Bulaslo, this is the problem. Kfirim Yechidasi is one thing, as the Yechida is nitfus in Kelipah. So da afilo as da Lashon Yechida the Kelipah. It's a problem. Fine. Maybe. This is a hard in Lukut Sichas and Chelik Tezayin, dachte ich. The Rebbe deals with it. Yeah. I think that's when the Rebbe says over there it's really chayas. So Pshat is over there, it's another Darge in Chai. Okay, it does that mean. Okay. Das ist der End von der Akdam. Is Alpi zeh haben wir da Lesikum, die alle Darges in Amoleik, verschiedene Ziurim, Sachake, was man da getan ist, was wir Mesakim given, the different Biurim, was ist da, als soll sein in etwas Azir Kema, what comes first, what comes after. Was ist denn eine Kude von Amoleik, Alpize, wo man halten derweile? Is jeder Amoleik is in Joni, is in kegen Midizian, kegen Meichinzian, kegen Rotzen, was ist Amoleik? Is lassen wir das sagen, bepasst das also. Amoleik is in a period. The Nekude of Amoleik is in every place he comes and he separates. Netzach Veheit soll nicht mehr schwer sein auf Meise. Mitte soll nicht mehr schwer sein. He cut in between Meichen and Middes, in between Chochma and Binah. Refidim Miloshen Pirut. Is das was Amoleik ist? Und der Fahr ist Amoleik echt Miloshen Omol. Efter. So ein bisschen nicht ausgeteilt in Chassidus. Why is Amoleik Miloshen Omol? Me bringt allemal. In Toshen Chayos der Rebbe bringt. Omol. What's the word of Omol? Weiß sich aus, also, in regular Klippes, you're not doing a mechudish dike Sach. Sie mit Geschmack. Essen, sie mit Geschmack. Whatever, reden noch in Over here, aber I'm going against the grain. I'm fighting nature. The Teva is the Mechem Mashpia of Midas. Darf horven, darf schaffen, etwas anaye matzef. He's putting up a fight. The Indian of Pirut. Is memele, is alpi zev um halten derweile, Nekuda of Amoleik is Pirut, und Elamai, so da wieder Indian drückt sich aus in many different Ziur. Aber das ist nicht kein Asbara. It's a good Agdore, aber es ist mir nicht maßbar, was ist Amoleik. In andere Wörter,
how you talking taki? That's a basic question. Why does he have such a keich? What gives Amoleik a power to fight Teva? The Teva is Mech Shal Talalef. Shesedo HaMatzev, where I'm not misbeinen. Good, Mr. Foyle. Shesedo HaMatzev, like Mitzrayim, Sefel Das. So le Yedait Yesavai. Good, she's Mitzra Agor. So that's also part of as they daf sarbet. What kind of business is this? A person comes and says, "Ich weiß alles, sa viel mehr Chochme, and I don't care." Was ist der Keich von Amoleik? Memele lefi zeh, was ist der Milchama in Amoleik? If it's a wilde Milchama, was kann haben, and gegen Yidden, that the Bahamis could fight and do what he wants without any klolin. So how am I supposed to battle something if there's no rules to the battle? Und wie du sagst, if we're talking over here as a chisaron in Yiddish, good, it's Gabrus Achamimus. In jeder Darge kannst du reden. If he's not playing it by any rules, so who says I'm going to win? Na, ist der Fall, müssen wir reingehen ein bisschen tiefer in die ganze Dinge. Why does Amoleik win? Because he's right. Amoleik chapt sich eine Sache. Ein Mensch ist nicht Mädchen oder Mitzvah. Ein Mensch ist ein Mensch. And the nekude of our Adam is the etzem hanefesh. Ja, mit schon gerät 1000 Mal. Der Meister, der Tzemach Tzedek, with the Alter Rebbe. Tzemach Tzedek hat angehabt, der Alter Rebbe hat gefragt, wo ist Seide? Tzemach Tzedek hat angehabt, der Bord, so ich denke, Seide das Bord, und ich hab die Hand, Seide die Hand. Alter Rebbe started walking out the room, Tzemach Tzedek hat gerufen Seide, und sich herumgedreht und gesagt, oh, da ist Seide. What's the nekuda of the Meister? As der Mensch, he can't be nitfus in any Ever. Nicht in Evaria Guf, nicht in Evaria Nefesh. Herz ist nicht Mensch, Kopf ist nicht Mensch. Meister ist nicht. Was ist Mensch? Ich. And that's a nekuda which is stronger than everything. In andere Wörter, if a person doesn't want, so there'll never be Meichen and there'll never be Midas. There's no klal. Ein Adam lebt alle b'makom sheli b'chafetz. Und Chafetz ist Pnimis haratzen. Das ist wie der Etzem HaNefesh direkt zu Chus. If there isn't that, und Amoleik chaps that. Und Memela, that's why it's so powerful. So the alle narische Klippes, each one is trying to chap onto a different prat in the Nefesh. He goes straight for that. Lass mir das nehmen ein bisschen tiefer. Und behekten. What's the difference between Midian and Amoleik? Good, Mitzrayim we've taken care of. Mitzrayim is not really the etzem of Klippim. Mitzrayim is partially the sibbe of the way other Klippos could work. Good, so we understand the difference between Mitzrayim and Amoleik. What's Midian? Midian sagt man, das ist der Yeshes von der Mensch. This is what we're talking about. The Yeshes is etzem yese yesh, which is the etzem of the nefesh b'hamis l'chayr. So what's the difference between, and that's the sibah for all midas rois. How could a person have kas? How could a person have be malatayva? Everything called ermenta sekumtme. It all begins. The hargoshes atzmi is the heart, the pulse of all midas rois. So that's Yeshes, that's a medium. It wasn't the Taiches Amoleik is different from them. Is the Hagdar el-Chura b'Pashtus Hazeh. Midian is the etzem of Keich Zaglui.
What's a Taichi Yeshus? It's the etzem of the normal person. But the person is not normal. Nicht das ist ein Mensch. Memele, Midian is not the real person. Lass uns abteichen bei Pashtus. After in Pashat Eisis. What's Midian? Midian is Yeshus. The fact is that if you touch a person's Yeshus, you rufst ihm ein Nomen, person could sich in ganzen zerwilderwen and lose control. Because you touch his Yeshus. What's the whole point? He cares about his covet. He was just mevaze himself bein arech more than what this person hat him gesagt hat. So, I mean, you can't tell me you don't care about your covet, because that's the whole reason for the reason you got angry. Nervous. Yeshus is the way the Etzem HaNefesh speaks a Sprach of Seichel, of Kechse Glui. Yeshus is nicht der Etzem. The Etzem is Meshuggah. The Etzem is Ich. In bessere Wörter, Yeshus is Ich bin. Ich bin Faran. Der Etzem HaNefesh ist nicht Ich bin Faran. Der Etzem HaNefesh ist Ich. Und der Ich bin und ich bin Faran is sof sicher it's the mocker of all the Midas Rois in Kechse Gluim. Aber the Sheire Sharshe, wie zet er so ist bei Etzem HaNefesh, it's nothing to do with Faranigkeit. Warum sagen wir Pashtus? Ich bin oder ich bin Faran is a rational thing. It makes sense. Everything should be Margish Hayese. So hat a klep as a Zach defends himself. It ever understands that the point of every Dover Chai is survival. That's the way things are supposed to be. Sicher, Yeshus is nicht Meshuggah, Yeshus is normal. A Mensch is nicht kein Yesh, darf gehen zu a doctor. A person doesn't care about himself. It's a machle. So the Musig Yeshus is Sachakel, the Nekude Pnimis of Midas Rois. Of the Nefesh Bahamis, of the Nefesh Chiyunis. What's the Nefesh Chiyunis? Nefesh Ha'adam is Mislabish Badam, L'achis HaGuf. To be, to exist. Of course I'm supposed to exist. That's... Yeah, the teva of a person. Nicht the Nefesh L'kis, but the teva of a Mensch. Aber mezetach as a Mensch is nicht das. A person for a taiva could make himself meshuggah and to be memal a taiva ein mol, he could say in jail. Das ist der Teich, ich bin Faran. Das ist Yeshus. Es ist mezetach, der Etzem von der Nefesh Bahamis macht sich narrisch. Muss sein, dass der Etzem von der Nefesh Bahamis is not Yeshus. It must be there's what we call makif, meaning sedo keiches, sedo ha'inyan in nefesh, which has nothing to do with keiches, and that's the etzem of the nefesh abams. What does that? How does that express itself? Chutzpah. Chutzpah is punishment club. Just stamp. It's not worth it. Yeshus I could explain. Chutzpah, the whole Indian is das gar nicht damit sagen. Und das ist der Nekude von Amoleik, the real Amoleik. Till now we were playing the Kinderspiel. This one with the Amidis, mit Amechi and alle Sachen. What's the real Nekude of Amoleik? Der Etzem HaAdam, was ist tiefer von seiner Hispashtus, von seiner Verlangsamkeit. Das ist der Etzem. Und an gegen dem darf man Milchama haben mit der Etzem von der Nefesh L'kis. Aber gehen ein bisschen tiefer.
Lass mal reden, etwas die Sprache von Klippe. We spoke about Klippas Nega, when was it, a few weeks ago. You denkt? Klippas Atmeis, Klippas Nega. A few months already? Okay. We got in Avodah. Oops. 3 steps so far. Since then, there's only 3. Right. In Avodah, this 3 Shiurim ago. If you said Metzach Avok, it's not like if you Parsha Shem. Okay. Was ist Klippas Nega? Was ist Klippe Bichlal? Klippe is the fact that something could be margish and nivafsiyet. Heißt das, the teva of Elam should be as is margish nivretzi de shamshus kein, because das ist doch der Emes. How come is margish nicht das? How come ich guck auf a Tisch und sagt nicht, use me for Kedusha? Was ist Klippe? Is da in Klippe Gufe, it says, in Shalosh Klippas Atmei is 2 darkes. Ubehekte. It says Klippas Nega is Madrega Mumutzas. One of the reasons why we Klippas Nega Madrega Mumutzas is Mavur, because it's the Mamutza between Kedusha and Klippe, as Klippas, Shalosh Klippas Atmei is Yenik from Kedusha through Klippas Nega. So he's the Mamutza. He passes on 2 Shalosh Klippas Atmeis the Kedusha. In Pashute Werter, there's an uptouchen in the fact that you could have something which is Neged Havaya Mamish begins from the Musik that you could have as is nit in Mulvadi. So because there's a Musik nicht in Mulvadi, so that's a Mamutza zu kennen haben der as Neged Havaya. So it's a Amol steht, and no. Where does Shalosh Klippas Atmeis get its highest from? In Takbiyah Kanesher. Where does he get his highest from? Keser de Klippe. In the even of Makif. Mitzad Makif is Kechashecha Ka'era. So Mitzad Chashecha Ka'era, so it's not Mitzad Ribe HaTzimtzum. Nor Mitzad is the Eibishter. Is by him, it's nicht from Nekudas HaMakif, where over there everything is B'shaveh, so Mamela is okay, so the Yankiv. Is Mamela Klippe could also be Yankiv. The Kasha is, where's Klippe coming from? Klippe is a lower darga after Klippas Nega, or the Klippe is the Taichis, as it can't come from Klippas Nega Sanayazach. Ultimate? Understand the question? So it's Mavur. This is in verschiedene, in Tafresh Mem Zayin. Also da 2 Dargis in Klippe. So da Klippe, was ist Apitan Vedas. And that's Yenik from Klippas Nega. The noch is da as a sort Klippe, which has nothing to do with Tam Vedas. It can't come from Klippas Nega. Das ist der Etzem from Klippe. And that the only place it would come from is what Makif the Klippe, das ist the Makar von Amoleik. Das ist Kesser. Efsher besigne nachher. It says that how come Klippe was made is through Tei. Yeah? Shviras HaKelim of Tei. Shviras HaKelim of Tei was dort not given Ksari. Why is it only Kesser? Because Kesser is Makif. Von Makif can Arab kommen as a nedrike Sach. Meaning like this. It is dog Klippes which are rational. So there is the way they are in Kedusha. And Kekeif b'fnei Adam macht sich noch Klippe to go lefi erech HaKedusha. Macht noch Kedusha. Wie kann noch machen? Dann macht Klippas Nega. So Klippas Nega gives the option. What's Klippas Nega? That there's an option to be used for Kedusha for Klipp. Because there's an option, so good. If he's Mamalatai, it's Yerid, it's Yerid, So if I could use money
for Kedusha or for Klippe. So beforehand it was Pariv, if I used it for the fact that I was Pariv, that Gufa gives an Asinis Makom that I could use it for things. But what was the potential? To use it for money. The whole potential was that I should use it for something which was hotepes al derech v'sidor and kedusha al derech machich in Klippe. Those are nur psanaya zach. Something totally irrational. Chutzpah. Chutzpah is not mishtalshel. Das kann nicht kommen von them. The only place it could come from, it has to be mushrish in makif the Klippe. Kechashecha ka'era epes ha'ort was shmomish b'yadayim tetapes v'bi yichalei melech that is as on ken cheshbenis as psazei vertis. And that's the etzem shebe etzem of Klippe. Since the etzem of Klippe is yeshes, and that tak is yenik from Klippe's nega. Though amir megala given, it's a whole different kind of Klippe. Oh. It's der hebt sich an al pi zeh dein kasha. So why is Kedusha more matzliach? The answer is Poshet. Because alibe de emes, the whole reason that Klippe is azeh, it's a sheker. It's in order commercial azenish bezeir HaKadosh. The whole was is be'emes is das. Lass mir sagen ein bisschen tiefer. How was Klippe made? The Chager said do den hanyen den lehanyen. The Eibusher wants certain things and doesn't want certain things. And because the Eibusher doesn't want, is the not wanting gufe is the sheirish of Klippe. Der nitwellen is eichayachas. So what's the gather of Klippe? Nitwell. Nit. Is the far is be'etzem Klippe mokem amavis. Be'etzem Klippe is a inyan of heder. That's his metzius. Is memele, let's take a step further. How do I deal with it? By pushing it. By being shelel it. Being shelel Klippe is what he is, because he is a geder he's a metzius of shlil. He's a metzius of heder. Besser gesagt, bepashtas azeh. How do I use an inyan which was made for whatever it was made for? His matore is what he is. If me mele was mont de tisch sitzt bei mir, steh nicht auf mir. Jeder sagt mont sein in. How do we use Klippe? Be shalom, because that's why I am. The way I was made was in the eifen of Leah Hanyan. So my inyan is shlile. So if somebody goes and takes a shtikel chazar and eats it, it's al derech sitting on the table. That's not what it was made for. It was made to be shalom. Kilo Neymer, if wollte gekannt reden, wollte gesagt, stuck mir da weg, nutz mir nicht, because that's not who I am. Because my ganze inyan is inyan ashlile. That's the way I was made. So Mevur Baruch in the Drushim, the difference between Birurim and Nisyanis. Birurim is the taich, as everything, I take the Kedusha Shabbat, the potential, and I use it for Kedusha. The Noch is da azach, was ist da Nisoyin? Nisoyin is, al derech the Maisa of Avraham Avinu, that is going to the Akedah, and mitamol, there's Wasser, he has to walk through. How do you deal with an Nisoyin? By ignoring it. You didn't deal with it. So you say that's not Avodah. Avodah is that you have to deal with the problems in life. The way you deal with it is by ignoring it, because that's what he is. Azei nutzmendos. His inyan is be shelul me. Das is er. Is the geder von etzem von Klippe is Kemoshel azene shebezeir HaKadosh. Was sagt Ich kumen vayove Amoleik milchama. What's supposed to be your reaction?
zu brechen. To break it or to Vishelo. Shvirosen zui takanosen. That's the lotion. Das ist ein Takon, das ist ein Tikkun, der zu brechen. That's the gather of Shalosh Klipos HaTmeis. The Eimek of Shalosh. Is in Shalosh Klipos HaTmeis Gufe is da Birurim. In other words, there's a musig of taking a midah ra and it's nutzen. Ja, aber midas a sinne. Nutzen san kegen Rishoyim, tachlis sinne san eisen. Ja, aber midas a akas. Every Indian you have, midas rois. Use it for Kedusha. Was ist Indian a chutzpah? There's no such mocker in Kedusha. How does Kedusha address it? Kedusha ota is nasus l'mayla mitam v'das. Is memele is Kedusha addresses it mit dem is es ein ganzen Nisba. So, in Gimel Klipos HaTmeis, you could do Mevaris on the Dreikus. You were just saying a second. So it's complicated. Aber ja, as is mashma. The Sheva Poris Rois is the Indian of Gimel Klipos HaTmeis, steht beferisch. Was says Birurim, there is using the Indian, that Tchone. Better, too complicated. In Klipos Nega could be Mailet. In Shalosh Klipos HaTmeis, I can't just Maile sein, but I could deal with it. I could attack it. How? I go face to face. So do in a sinne. Lo benutzen sinne auf Rishoy. That's Mevaris. No. I'm talking about the sinne von Yeshes. The Yeshes should be. It says do in Klipos Nega echet sinne. That I'm using in Perek Tes. I'm using the Tanugim for those of Ava betanugim. So I'm talking Meile, the Tchune itself, I'm Meile this mid. The noch is da nicht achmen das Meile, but I deal with it. Und das Gufe is a Yachas. You were saying to have Sinna to the Shah. Oh, so in Sinne to the Shoim can sein zwei Fanim. It could be I'm using a Teva of Sinne, or it could be Erot Einsart Sinne. So he's gekehrt bifnei Adam. Ich will gehen ankegen. So that if it would be a Shalosh Klipos HaTmeis, in other words, it's sein ganzes Indian is Yeshes. Then there is, I can't handle with you. The only Yetzer is to be Deiche you. If I say you didn't deal with it, I did. That's exactly how you deal with it. Shvirosen so itakanos. Und Azay geht man gegen Amoleik. Darf der Amoleik not mention? L'cheira, yeah. There is a meaning of seichel. Right? It's an meaning of seichel, just realizing that this is what it's supposed to be. It's a logical thing. So at the end of the day, I'm always still supposed to tell you why should I do it. Oh. Okay, so we'll come there in a second. Trikdo. Al pi zeh is efshe pshat. We asked the student Samachay. Und da gefragt, on one hand he's saying as me ken das mevare sein, on the other hand saying me ken das nicht mevare sein. He starts saying me ken das nicht mevare sein, and telling you as in Kedusha zeichet da der ist nasus. Richtig, because ich bin das nicht mevare. Es ist dort der Inyan von Etzem Eichet in Kedusha. Just like there's the Etzem of Shabbat, is the Etzem in Kedusha. But the way I deal with it is not an even of Birur. Is noch als, the Maskana is, ein lo Birur. Die Ikra B'chines HaChutzpah. Is mitzad der Echad, my whole Yachas is, als ich jetzt nicht mehr wahrer sein. Mitzad Sheni, das Gufe kommt von der Etzem von Kedusha, als hat, wie ist der Etzem of Shabbat, ist der Etzem von Kedusha. Okay. Und al Pise, falls uns geht weiter, ist verstandig, why dafke in Chabad hat man azay fein tamol. Why? On Chabad, mit teinet nicht, that there's a solution for every problem. Davon la Warmkeit. Warum es war don Warmkeit? Gut, geht zu der Tzadik, Skashrus.
So da, ja, Zadig bei Manasse Yichye. Das ist nicht doch kein Eizer Proti auf jede Sache in Avodah. Maar als één keer in de Alter Rebbe teilt doch, als jede Sache hat doch ein Eizer. Meichen. Moki Mishkan Avodah Kis Meich Shabarash. So everything, every problem, there's a bonus. And that's why Amoleik is the arch enemy of Chabad. Because Amoleik macht Letzanus von Chabad. Der Eizer ist Meichen, sein ist Beine von heim bis morgen. Ich kann sich stellen ankennen. So that the hatred to Amoleik could only be from Zalm Zezmer. On them, if I never came with the Hanoche, as Chabad is the solution, so I never had that problem. Das ist der Sinne zu Amoleik. Und was ist Tage der Eize? Darf man nutzen der Eize? How do I access the Eize? Haguf is a idee, is bonus. Richtig? Ich war den Gewab. Teine der Alte Rebbe tracht, was ist Amoleik, and uncover him. You have to blow his cover. Sei megale veri is beemes. Was liegt da? Und me mele, kemosh lazer, shebezer HaKadosh, that's how you're going to win. So I hate you because you're attacking the Avodah. Und sof, der Avodah von Chabad ist Tag in der Hitze. Es ist nicht der Tai Chi, es ist einmal Chabad Amoleik ist nur, soll man gehen tanzen. Nein, lernen der Amoleik die Maamorim. To understand the gather of Amoleik, und Mele, I could deal with this chutzpah. Okay. Zalpize ist alles verstandig, als Amoleik ist der Nekuda. Der Nekuda of Isnassus, of Chutzpah, Malka B'lei Tage, Amelech on Akrein. That's what Amoleik is. And the only Eitz is gain in the Eitzim to fight him head to head. Eibazei darf sich fragen der Kasche, so what's all these drushing? Meise mit Vayemer Meishal Yeshua, na Meise von Chachma und Bina, Meichen Tamidis, das passt nicht stemmes. That's not what Amoleik is. The whole word of Amoleik is doch der Eitzim. Das lassen wir lernen, Sachen haben wir geendigt. They go for Yosef Klyne, no? They go for Yosef Klyne. Yeah, there's also, okay. Once you get to the Nekuda of Amoleik, so what was all this whole thing? It was a Shen Akdom, it was a Reinfir. Men mele echt L'chura all the Eitzes. Sag dir, Tonnen Midis, oder Tonnen Meichin, oder Tonnen Mechaber sein Chochem zu bin, that's not the Eitzes, it's not going to help. Es dort darf man gehen nach Schlaf tiefer. Der Ätzem an Nefesh ist der Ätzem von der ganzen Nefesh. Und der Ätzem an Nefesh ist richtig, wo ist Seide, wenn dreht sich herum? Leidoch, der Tzemach Tzedek haben wir nicht so true. Habt an der Hand, das ist Seide. Sicher ist true. Das ist ihm. Was ist nicht dem? He bought the hand in a store. He has a hand. His hand is him. You touch the hand. You say, why are you touching me? You say, well, why are you touching my hand? If you touch my car, I'll say, why are you touching my car? So rechush. If someone touches my goof, it's dein Ever. It's rechush, it's mir. It's a pashut. In other words, after Tiffer, I don't know, reinlassen. Kshem sheyesh lekech bebilti bal kol kach yesh lekech begvul. Der inyan ha-gvul is a prat in de bligvul. Einmalig der Herr, was is etzem ha-nefesh? Der etzem ha-nefesh guf en man ziur. Mitzad ha-shlemus. Is me mele the ziur of ha-keches is also der etzem ha-nefesh. In Pashete Werter, es ist do meret, Etzem HaNefesh, and then there's Keches.
It's a narishkeit. There's no such thing as Keiches functioning if there isn't the Gili of Etzem HaNefesh. In Poshete Verter, if there's no Tainuk, or the Rotzen, which is the Gili of the Etzem HaNefesh, then there's no Seichel, and there's no Midas, and there's no Maise. It's nicht das Sach. A person must be with the Lashon in Eter dort is bemerutzet Midas. Have a Gili HaNefesh in order for the whole Seder Shtalshlus the Tzira came to function. Because that's what he is. Every Keach is another biti of Etzem HaNefesh. A Meilel in your name. In Klip. So nicht a Tai Chi is a da regular Klipper. And then ich hab's gefunden, it's a behaltene Klipper which we meet once a year Amoleik. This Klippe is veranen in jeder Klippe. Reish is goyim Amoleik. Amoleik is the Anfang von alle Klippes. Meaning Reish is unachris. He's the beginning of everything. Because the Nekuda HaTichena, the Etzem HaMetzias of every Klippe, is the inyan of being irrational. In this tzir. In a tzir from Meich, in a tzir from Midas. In Memele, this is the problem. Amoleik isn't just confined to a specific place where I could battle him with Kabbalah Seil, other mit Etzem from Mesiras Nefesh. Amoleik has spread its wings and he's permeated. He's found in every level. Und das Zefar is the Machom and Amoleik mit der. Wie der Loschen in der mit Dora, Shuris. In jeder Darge in Nefesh habe ich da Amoleik shabbe. He's contaminated everything. Mele, the Eitzan Kegen Amoleik can't just be ein Mol tanzen von Dach, Mesiras Nefesh, Kabbalah Seil. Sei nicht gehen also. The Mechomen Amoleik has to be a thorough, it's Azevi, der Rebbe Amol gerät. Für uns jene Machle ist es Galle geworden in der Tür. How come this Machle came out now? It says, what's this Machle? It becomes the chayes of everything, of every Eiver. It geht da rein in the blood. It becomes the metzias of every. So this is the Kelipah of Amoleik. It says the etzem HaKlippe as in jeder Zach is dort nur und lefi sein Ziur. The only Eitzah is you can't fight. Every Eiver Taka has a different refuah. This is the Rebbe Masber given. Yeah, every Eiver in the Guf. Der Machle, it's one Machle. Says no, there's a big difference if the Machle is in the Fus, the Machle is in every place. Because the Machle is lefi dat Ziur. It's a delicate arbeit. Und das ist der Aveda Pnimis von Tonan Kegen Amoleik. Tonan Kegen Amoleik stam with one shot of Takif, it's not going to work. As long as it's uptight, what does that mean that Amoleik went into every place? If it's a fidat tzir, so it is shenish ken Amoleik, it's shenish the atzir. As long as we're bringing a dogma from Meichin. In Meichin is a taich, Molik is gematria Sofik. What's a taich of Sofik? Sofik is a modern Zach. A person learns a Inyan, he knows the truth. Fragt ihm später nur, ist verstanden? Ja. Yeah. Ist richtig? Weiß ich. Why not? Chaba Sofik. Sofik makes no sense. It's a tzir of Seichel. A Sichli hat a Sofik. Yeah? But there's no, I understand, that's not gelernt. As is the Zach. You have a reason why not, you have another tzad, no. Sofik is Amoleik in a tzir von Seichel. It's shtus, it's chutzpah in a tzir von Seichel. So why can't you just say that my knowledge is limited and I could find out more? That's not what Sofik is. So that's because that's Bittelsprach.
The way the Nefesh Bahamis is Sofik is that a person comes and I tell you, ich red mit dir. Ich erzähl dir der Emes von Teire. So if you come and tell me, okay, ich weiß nicht alles. I say, no, it's komm lernen. I say, no, I'm not sure. Why not sure? I just convinced you. Yeah? Schlag mir up, verkehrt, let's take out. No. Oh, because you didn't think the possibility is another tzad. But he is saying that's to come from Bittel. That's not, the person says no thank you. That's what happens in the Sabbath. Every time you could get another tzad saying a good tzad. If you say a good svara, that's not suffix, that's a kasha. Kasha is not You know that there's a possibility that there could be a svara on tzad Sheni. Why? I just convinced you for Sheni. So you become a makabel klali aseichel because you could always think, okay, so we're not having a seichel to argue. No, if we read down seichel, we started doing those gefrekt akasha. Have the yamna beer. And all I'm saying is, Suffolk is a tzir of being rational. That's the way Suffolk sounds. It sounds like a mature person. Say, if you're going to say, I don't know yet, good. That's not Suffolk. That doesn't mean the word Suffolk. The word Suffolk is that Maamorim. That doesn't make sense. Elamite, the tzir of Seichel. Das ist die Etzem von der Nefesh Bahamis. The irrational. Shtus, the Kelipah, is mitztayer in this world. It's there. What's going to be the answer? What's going to be the Eitzah? Will's mevarer sein Meichin? Is Lama lernen the Emes. Lama lernen the Emes von Chachmas HaKadosh and Kegen Chachmas Chitzenis. It's not going to work. It sounds like you're having a conversation with Seichel. You're not. You're having a conversation with Suffolk. You're having a conversation with the shtus, the way it's in a tzir of Seichel. So you're bringing a sword to a gunfight. It's not going to work. He's stronger than you. Is the eitzah in them is as medaf lernen in a even von Chachma. Chachma in binnen. In andere Werte, I have to bring in the etzem, be mechaber, the tzir of seichel mit etzem. I have to deal with this. I have to deal with this tzir hara. Und das ist der Loschen Zocher Ashas Amoleik. Zocher ist allemaal Mecha Zikaron ist in Mecha Chachma, die du. Zachrei Alayayin ist Chachma, Larangen in Bina. In other words, it's nicht genug to deal with Amoleik. As a klal, you have to deal with every kind of Amoleik. And in every kind of Amoleik in his sprach. So the Seichel, darf sein a bittel dike Seichel. It's only Mitzvah Kavan Alayenu. It's only Mitzvah Kavan Alayenu. That was even the whole thing. The only thing is we want to get the next, like it says in the end of that. We want to get the next. Okay, ich verstehe. Yeah. There's no half of the picture of this. And it's not seichel. It's not seichel, it's just seer. Why not Seichel? Something's not seichel. He's a sichli. He's not a meisedige person. In other words, it's coming from intelligence. It's just the shtus of intelligence. He's using it. No, he's using the chelik nefesh of meichin. That's it. Al derech zeh in midas. Midas also says that the hergish von midas, which is good. Chab ein hergish. Chab na hergish aleki. Davenen, lernen daven. You develop a competition. So no. There is in this hergish epizatnue a atzmis de tnue von kaltkeit. He's cold. Why is he cold? I don't understand. I convinced you. Mela, you developed. The result should be valid. Is Amoleik kalt. So in every Welt you have the shtus of that Welt, and the only eitzah is to turn it. Und der Fall steht, echt gipshute, als der Maamorim an Kegen Amoleik ist mit der ist der Maamorim Nitzchis. Because the only way it could be is as it's a slow we Seda Loshen in the Reishis Goyim Tavshach of Gimel.
It takes time. It's the inyan of Shiur Zman. Because the Milchama and Kegen Amoleik is a pnimistic Milchama. As Lesikum, haben wir da, so da, we started off this Amoleik on Kama v'Kama Daris. Noch haben wir gesehen, dass die Nekuda von alle von sie ist Refidim in Yina Pirit. Bei Emek Yese, the Nekuda of Amoleik is the Nekuda of Etzem of the Nefesh Bamis. Which is the Nekuda of Chutzpah. Und der Fahr, nicht auch geteilt, der Fahr ist Amoleik bei Gematria Barzel. Because Mechitza Shal Barzel, Mafsechas v'in Yisrael, Avim Shal Shamayim. Barzel is the only thing which you can't use in the Beis HaMikdash. You have the Mizbeach, man kann nutzen alle Sachen, you can't be mevarer it. That's the Nekuda of Barzel. And the Fahr is Amoleik bei Gematria Rom, because he's Misreim steht also, Rom is Begematria 240. It's twice Kuf Chof. It's Kuf Chof Tziruf Hashem Elikim. Yeah. You know why? There's you know how it works Tzirufim. Who is he talking to about it? Kuf Chof Tziruf Hashem Elikim. In Yad Hashem is the Tzirufim. How many times you could, if you do 1 times 2 times 3, because there's 5 letters in Hashem Elikim. So you could be Mesader these letters in 120 different ways. So 1 times 2 times 3 times 4 times 5. That's 120. So there's Kuf Chav Tziruf Hashem Elikim, das ist Gematria. Okay, I'm just arranging the alle Inyanim. Kuf Chav Tziruf Hashem Elikim is always Mushrish and Kesef. That's the Lashon of Rom. That's the gather of Amoleik as Sesecher von Seichel. Neidoch, and that's Masber, and das ist Klippe. In Klippe ist da der Etzem, so der Yeshes von Klippe ist da der Etzem von Klippe. Das ist Stuss. Eba zeh is Amoleik ein Nekude? So no. Amoleik is mit der in jede Darge, und der Pfarrer ist sicher, der Diuk, hat Lashon Apostel gesagt, Rashi al-Salacha Amoleik. Every person has his own Amoleik HaPrati. Because every person is different. Because Amoleik goes into every person, every tzir, lefi his inyan. The only Eitzan Kegen Amoleik is as Sedarv Zayin in the Eifem Prati, that every person has his own solution, has his own, because it does Zayin Kaltkeit or the Zayin Sofik v'chulu Zayin Inyan. Sof fragt sich der Scheile, how could you be Matzliach in Kegen Amoleik? You know, as we're telling you that you have to be Mechaber the Etzem in the Keiches v'chulu. Where's it come? Wo nemmen as a Keich? The Teretz is the Bechar Locha Anoshim has to be Anshe Meisher. That's the Keach as it is Mavur as Mot HaKesher mit Meisher Rabbeinu. Mit HaKesher with Chassidus was kommt von Meisher Rabbeinu, the is dorten is what's the inyan of Meisher Rabbeinu Rai Mehemne is Mamshich Das Ala'am. To be mechaber der Emunah shalamayla mitam v'das in das. Von dort nimmt man the Keach as soll sein am Musik of Keich Zagluyim, which are mechuber with the Etzem. In Pashto Sprach, as se hert sich on in the Seichel and in the Midas, that there's something hecher than that. And Memela there's a Tekef and a Chayis and a Emunah and a Tainuk, which is not about the Tziyur. Wo nimmt man als Azach? Das ist als Misanshe Meshe. The Pfarrer steht, that Meshe Rabbeinu, B'shas the Muhammad Kegen Amoleik, picked up his hands higher than his head. Why? Because the Muhammad of Amoleik is Kilu Neymar, Hecher von Kop. As Mezet, Meshe Rabbeinu, hebt auf der Hand Hecher von Kop, meaning the Midas and the Mechin is higher than the Mechin. The Art von Etzem, that's Me'ele, Me'ere bei Yidden, as Bazei kann Echet sein, the Melchama Kegen Amoleik von der Atzmistik Art. Oh, why is this about the Mashiach? Very good. Two Shlom. Erstens, Yad Hashem al Keiska is the whole word of Dirab Tachtenim is as Mechen zal mehr sein in Midas. Sehr hat mit der Chlach. But Lefi, this whole Mahalach, this is Dirab Tachtenim. Me geht rein in jeder Ort to the Etzem of that place.
Now, the Melchama of Amoleik sounds like it's a specific Melchama in Makif. Memele was es zum Dirib Tachtein. Aber es mit der Herz wie in alle Maamorim, that there's a specific Tziur Ara, that's the Melchama of Dirib Tachtein. In other words, all we're doing over here is the etzem of the Dirib Tachtein, of the Melchama Pratis in Yadar Art. It says we're helping a person, that's the Zabazach. In other words, after Kibush Haaretz, the Kabbalah says it hits a chal the Melchemes Amoleik, and then there could be Binyan Beis Abchira. As is the Drei Shlav. The Binyan Beis Abchira, that's Mashiach. That could only come as a Teitzah. That's all the other kashas. I don't remember. Okay. Oh, just to finish with one. Okay, it's a big vul in the drush. Just one. This is an important one. State in Rashi, what's the mashal of Amoleik is like a ambati, yeah, like a bati risachas. As Amoleik kumt to macht kalt, memele all the other ones till then there was chilochas yeshli ploshes alav meregat. As a result of Amoleik, all the Shiva Amimim on his ear suddenly to get this chutzpah. So it's a chutzpah or not? Says that the chutzpah in Zeir Tzir. In this Rashi liegt die ganze Meise.